Effective listening skills are absolutely essential for a good communication. There are two kinds of listeners, active and passive. Active listening promotes better outcomes. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് what is the difference between active listening and passive listening. Passive listening is one-way communication where the receiver does not provide feedback or ask questions and may or may not understand the sender's message. Whereas active listening includes responses that demonstrate that you understand what the other person is trying to tell you about his or her experience. For example, active listening is like being an active participant in a game, while passive listening is like watching from the sidelines. നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് പാസീവ് ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞതെന്ന് അല്ലേ? ബിക്കോസ് OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബി എ വെരി ആക്റ്റീവ് ലിസണർ. So OET speaking subtest is not just a test of your speaking abilities, but you will have to be a very good listener too. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നേഴ്സും ഒരു പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ നേഴ്സ് ഒരു ഗുഡ് ലിസണർ കൂടി ആവുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കൺസേണും മനസ്സിലാക്കി ആ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കൂ, നിങ്ങളൊരു ആക്റ്റീവ് ലിസണർ ആണോ എന്ന്. ഡു ഫോളോ ടിജൂസ് അക്കാഡമി, ഉറപ്പാണ് വിജയം.